Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So this morning we're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 12, text number 16. It's working? Tasman Naro Sangha Susanga Jata Jnana Sine Haiva Vivritna Maha Harim Tad Iha Katana Shutabhyam Labdha Smritir Yati Atiparam Advana Tasmanaro Sangha Susanga Jata Jnana Sine Haiva Avrikta Moha Harim Tadiha Katana Sutabhyam Labdha Smritir Yati Param Advana Tasmanaro Sangha Susanga Jata Jnana Sine Haiva Virikta Moha Harim Tadiha Katana Sutabhyam Labdha Smritir Yati Param Advana Tasmanaro Sangha Susanga Jata Jnana Sine Haiva Virikta Moha Harim Tadiha Katana Shutabhyam Labdha Smritir Yati Param Advana Tasmanaro Sangha Susanga Jata Tasmanaro Sangha Susanga Jata Jnana Sine Haiva Jnana Sine Haiva Virikta Moha Harim Tadiha Katana Shutabhyam Harim Tadiha Katana Shutabhyam Labdha Smritir Yati Param Advana Labdha Smritir Yati Param Advana Tasmanaro Sangha Susanga Jata Tasmanaro Sangha Susanga Jata Jnana Sine Haiva Virikta Moha Harim Tadiha Katana Shutabhyam Harim Tadiha Katana Shutabhyam Labdha Smritir Yati Param Advana. Oh yeah, just Поэтому каждый человек асанга отказом от мирского общения, сусанга общением с преданными, джата порожденных, гьяна асина мечом знания, иха здесь в материальном мире, эва даже вивикна маха все иллюзии которого разбиты вдребезги, Верховному Господу,
Таниха, о его деяниях. Катхана Шрутамьям, повествованием и слушанием. Ламна Смрити, тот, чья память вновь обретена. Яти, приходит. Ати Парам, к высшей цели. Андвана, пути ведущего домой к Богу. Просто общаясь с возвышенными преданными, любой сможет обрести совершенное знание и мечом этого знания разрубить путы иллюзорного мирского общения, что удерживает душу в плену материи. Общение с преданными дарует человеку возможность служить Господу, слушая о нем и прославляя его шаунам Киртаном. Так можно пробудить в себе сознание Кришны и, уверенно идя по этому пути, уже в нынешней жизни вернуться домой к Богу. Комментарий Шрила Прабхупады. Чтобы освободиться из материального плена, необходимо прекратить общение с мирскими людьми, начать общаться с преданными. Общение с преданными позволяет человеку пробудить в себе сознание Кришны. И сейчас движение сознания Кришны дает такую возможность каждому. Наше движение берет на себя заботу обо всех, кто искренне хочет продвигаться по пути сознания Кришны. Мы обеспечиваем таких людей пищей и жильем, чтобы они могли ни о чем не беспокоясь, развивать в себе сознание Кришны, вернуться домой к Богу уже в этой жизни. Om Gyanantamanandasya Gyananujana Slakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukram Sutavachalam Pongam Vede Gurim Yatpipatalam Vande Shri Gurum Nivatarama Vanchakapati Vyascha Kripasinu Devata Patitanam Bhavne Vaishnavayam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gauranga Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Maybe it would be better for you to have this one, it's stronger. I think it's better. You're comfortable in this? I think this will be better for you. Hare Krishna. So this is a very nice verse. Очень хороший стих, explaining how we have to associate with devotees. Он объясняет нам, как мы должны общаться с преданными. This is one of the many great contributions by Srila Prabhupada to the world. Это один из величайших вкладов Шрилы Прабхупады для этого мира. That we could come to a society where there's such nice Vaishnavas to associate with. Мы можем прийти к обществу вайшнавов, с которыми мы можем общаться. And when we distribute books, we're giving people an opportunity to associate with Srila Prabhupada. Когда мы даем людям книги, мы даем им возможность общаться с Шрилой Прабхупадой. And Prabhupada one time he said that my books are better than me. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что мои книги лучше, чем я. Because he said, I'm putting everything, I put so much into these books. Потому что я столько всего вложил в эти книги. He said, everything is there in my books. Все уже есть в моих книгах, сказал он. So he's given himself in his books. Он дал самого себя в этих книгах. So when we distribute books, we're giving them Srila Prabhupada. Поэтому, когда мы даем им книги, мы даем Шрилу Прабхупаду. And Krishna. И Кришну. In a purport, Prabhupada
in the Bhagavad Gita, he says that gold is very nice. В одном из комментариев в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада пишет: золото это хорошо. Someone has a gold ring, it's very nice. Если у кого-то золотое кольцо, это здорово. And a diamond is very nice. И бриллиант это тоже хорошо. Blue diamond. Голубой бриллиант. So if you put a diamond into a gold ring, very nice. They complement each other. Но если вы помещаете бриллиант в золотую оправу, то это становится гораздо красивее, они дополняют друг друга. So Prabhupada said that Krishna is compared to a diamond. И Шрила Прабхупада пишет, что Кришну можно сравнить с таким бриллиантом. And the pure devotee is compared to gold. А чистого преданного можно сравнить с этой золотой оправой. Nice combination. Хорошее сочетание. So when we distribute books, we're not distributing ink and paper. Поэтому, когда мы распространяем книги, мы распространяем не просто бумагу, на которой какие-то краски напечатаны. We're distributing gold and diamonds. Мы распространяем золото и бриллианты. Very, very valuable books. Очень-очень ценные книги. Priceless. Бесценные. Because these books will give us what is most wanted. Потому что эти книги дадут нам то, в чем мы больше всего нуждаемся. And that is devotion to Krishna. А это преданность Кришне. So here it's mentioned that association with the devotees is very important. Здесь упоминается, что общение с преданными имеет чрезвычайную важность. And therefore it's stated in the Srimad Bhagavatam that Satang Basanghang Mama Virya Sangbhato Bhavanti Vitkarna Rasayana Kata Tadyosan Asava Varga Vartmani Shadharvatir Bhakti Anukramishyati. Very famous verse. That Satang Basanghang Mama Virya Sangbhato, but devotees of the Lord, they derive great happiness in hearing about Krishna in the association of other devotees. В этом стихе говорится, что преданные извлекают чрезвычайное наслаждение, когда в обществе преданных они слушают о Господе. And this is very pleasing to the ear Это приносит огромную радость ушам and to the heart. И сердцу. And simply by this hearing about Krishna in the association of other devotees, one becomes liberated. И просто слушая о Кришне в обществе преданных, человек обретает освобождение. One gains great faith in Krishna. Он обретает великую веру в Кришну. One gains a taste for Krishna consciousness. Он обретает вкус к сознанию Кришны. And ultimately, one attains love for Krishna. В конечном счете достигает любви к Кришне. So this association with the devotees is so important. Поэтому общение с преданными так важно. And how do we associate? И как же мы общаемся? Our association is service to one another. Наше общение происходит через служение друг другу. And reminding each other of Krishna. Мы напоминаем друг другу о Кришне. On the other side, there's the association with non-devotees. С другой стороны, есть общение с непреданными. So this is one of the things that we don't associate with non-devotees. Это нечто, чего мы избегаем, мы не общаемся с непреданными. Therefore, sometimes on book distribution, people, they just want to talk and talk and talk. Когда мы встречаем людей на распространении книг, некоторые из них хотят говорить, говорить и говорить. But we're not interested in just spending a lot of time talking with non-devotees. У нас нет интереса к тому, чтобы проводить столько времени, слушая преданных. We give them our association. Мы даем им свое общение, but we don't accept. но не принимаем. Yeah. Prabhupada said, what good is your 3-minute lecture? If they take a book, it will change their life.
В одном месте Шрила Прабхупада говорит, чего стоит твоя трехминутная проповедь, если они не взяли книгу и ушли. Of course, sometimes you might meet people that are sincerely interested. They want to know. They're inquisitive. So then we could spend some time with them. Иногда встречаются по-настоящему любознательные люди, они хотят узнать больше, и с ними мы можем провести время. We can't be impersonal. Мы не должны быть такими персоналистами. It's so rare to find someone that's actually interested. Великая редкость встретить человека, который по-настоящему интересуется. So when we do find that rare soul that's interested and they have some sincere inquiry, then we should spend some time with them. Поэтому если мы встречаем такую редкую душу, у которой есть искренние вопросы, мы можем уделить время. Sometimes that personal touch is just enough for them to come very close to Krishna. Иногда вот такого личного внимания им вполне достаточно, чтобы стать ближе к Кришне. Just like when the first devotee I ever met, he preached to me for 2 hours. Первый преданный, которого я встретил, он проповедовал мне 2 часа. And I appreciated that. И я очень вдохновился этим. And he said, you know, we have an ashram here. If you want, you could come and join. И он сказал, что у нас здесь вот ашрам, если хочешь, присоединяйся. So I did. И я присоединился. So we want to get a lot of books out. Мы хотим, чтобы распространялось много книг. But we're trying to get a lot of books out so that people can join. Но мы же их распространяем так много для того, чтобы люди присоединялись. So if we meet people that are real ripe, then we should spend some time. Если мы встречаем тех людей, которые уже созрели, то нужно уделить им время. Of course, there's a lot of people that aren't interested. Есть много людей, которые интересуются. Vaisesika Prabhu gives an example of the mango. Вайшешика Прабху, он приводит пример манго. There's ripe mangoes and there's unripe mangoes. Есть спелая манго и есть зеленая манго. Now most people that we approach, they're not ripe, they're not ready. И есть много людей, к которым мы обращаемся, но они еще не созрели. And therefore a lot of people say, no thank you. Поэтому очень много людей говорит нет, спасибо. But there are people that are ripe. Но есть люди, которые уже sозрели. And they'll take books. Они берут книги. And give donations. Дают пожертвования. So for those people that are unripe, we let them go. И те люди, которые не созрели, ничего, пусть идут дальше. Just like if you want to have a nice, sweet mango, but the mango is green, then you let the mango, you just let it ripen, you let it be, and then eventually it'll become a nice mango. Если вы хотите получить спелое манго, и у вас есть зеленое манго, то что тогда нужно? Пусть оно пока висит на дереве и дозревает. Мы оставляем его. But we should have this determination to continue on distributing books. Поэтому у нас есть решимость продолжать распространять книги. Srila Prabhupada said we should be stubborn servants of Krishna. Шрила Прабхупада говорил, что мы должны быть упрямыми слугами Кришны. That Maya may come in so many ways trying to divert our attention from Krishna, but we should be stubborn servants of Krishna. I don't care what Maya says, I'm going to keep on serving Krishna. Мы должны быть такими упрямыми слугами Кришны. Что бы нам ни предлагала Майя, мы будем говорить, нет, я буду продолжать служить Кришне. Similarly, we should be stubborn book distributors. Точно так же мы должны быть упрямыми распространителями книг. No matter what Maya puts in front of us, no, I'm going to distribute books. Что бы Майя нам ни предлагала, нет, я буду продолжать распространять книги. And I was just listening to a lecture this morning. Я сегодня утром вот только слушал лекцию by Prabhupada. Шрила Прабхупады. And I was like so inspired that I'm going to read it to you this morning. Я так вдохновился, что я зачитаю вам. This is in 1968. 68 год. Before most of you were born. Многие из вас еще тогда не родились. Before book distribution had started.
Это было еще до того, как началось распространение книг. Book distribution started, well, at that time they were doing BTGs. В то время они уже распространяли журналы Back to Godhead. But book distribution started in about 1971, where books were... Распространение книг началось в 1971 году. So Prabhupada's planting a seed here. И здесь Шрила Прабхупада сажает семя. He says one should not think of personal loss or gain. Шрила Прабхупада говорит, не следует думать о личных потерях и приобретениях. Krishna desires it, so I have to do it. Кришна желает этого, поэтому я должен это делать. That's all. Вот и все. There is no question of consideration. Нет вопроса о том, чтобы как-то все это оценивать. I like or I don't like. Мне нравится, мне не нравится. Krishna, you're asking me to do this. I do not like to do this. Кришна, ты просишь меня это делать, мне это не нравится. Give me some other service. Дай мне какое-то другое служение. That is not Krishna consciousness. Это не сознание Кришны. There is no yes or no. Нет вопроса в том, что да или нет. As Krishna says, what Krishna says? Что говорит Кришна? Krishna says, the essence of Bhagavad Gita is that a person who preaches the sublime message of Bhagavad Gita is my dearmost friend. Суть Бхагавад-гиты изложена в 18 главе, текст 69. Тот, кто проповедует мою славу, самый дорогой для меня преданный. In all of human society. Из всего человечества. So Prabhupada says, this is the essence of the Bhagavad Gita. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что это суть Бхагавад-гиты. To distribute this knowledge. Распространять это знание. To hear it and then give it out to others. Слушать его и давать его другим. And then Prabhupada goes on to say, this is the open order of Krishna. Дальше Шрила Прабхупада говорит, это открытый приказ Кришны. So this is the desire and the order of Krishna. Это желание и это приказ Кришны. Why is Krishna emphasizing so much that we distribute this knowledge? Почему же Кришна так подчеркивает, что мы должны распространять это знание? Because people are suffering. Потому что люди страдают. Due to ignorance. Из-за невежества. Yeah. Everybody is walking around thinking, I'm this body. Каждый ходит и думает, я это тело. Just like the animals. The dog is running down the street. He's thinking he's a dog. Как собака бегает по улице и думает, я собака. Complete ignorance. Полное невежество. Prabhupada said the human being, they're driving their car down the street with their four wheels, and the dog, he's running down the street with his four paws, but the mentality is the same. Шрила Прабхупада дает сравнение, он говорит, человек ездит на 4 колесах, а собака бегает на 4 лапах, но настроение одно и то же. So they're in ignorance. Они в невежестве. And therefore they're suffering so much. Поэтому так страдают. So these books give people knowledge by which they can understand who they are. И эти книги дают человеку знания, с помощью которого он может понять, кто он есть. I recently heard a nice statement by a book distributor of how he distributes books. Недавно один преданный рассказал, как он распространяет книги. He would tell people, you know, these books, they have an amazing way to help you get what you want. Он обращается к людям и говорит, в этих книгах есть описание удивительного способа, как вы можете получить то, что вы хотите. So then he would ask them, what do you want out of life? И он спрашивает, а что вы хотите от жизни? And usually people are a little spaced out, you know. Люди немного рассеянные обычно. So he would kind of encourage them, how about happiness? You want happiness? Они не могут ничего ответить, тогда он их вдохновляет, говорит, счастье хотите? Yeah, I want happiness. Да, хочу счастья. Look in the index of this book. Посмотрите вот содержание этой книги. Bhagavad Gita. Бхагавад-гиты, там индекс есть. There's 1.5 pages about happiness. 1,5 страницы ссылок на то, где описывается счастье. This book is all about happiness. Итак, это книга о счастье.
How about knowledge? You want knowledge? Знания хотите? Yeah, I want knowledge. Да, хочу знания. Open it up. Index. Открывайте индекс, так, вот знания. 2 pages, knowledge. 2 страницы ссылок о том, где описывается знание. So you'll get so much knowledge from reading this book. И столько знания получите, читая эту книгу. And so much happiness. И столько счастья. If you have knowledge and you have happiness, you're Если set. у вас будет знание и счастье, то вообще будет здорово. So he was distributing so many books in that way. И он так распространил много книг. So this is something else you can say. То можете попробовать. So many things can be said about these Столько можно books. рассказывать об этих книгах. But mainly we have to scrutinizingly read these books. Поэтому мы должны очень тщательно читать эти книги. Prabhupada said that we should know these books like a lawyer knows his law books. Ш.Б. Прабхупада сравнивал то, как мы должны знать эти книги. Он говорил, мы должны их знать так, как юрист знает своды законов. And they really know their books, you know. А юристы хорошо знают книги законов. He said we should read with rapt attention. Также Шрила Прабхупада пишет, читать нужно с очень глубоким вниманием. In one purport, he says if you hear with rapt attention, you'll be able to see Krishna on every page of the Bhagavatam. Если вы будете читать с глубоким вниманием, пишет Шрила Прабхупада, вы сможете увидеть Кришну на каждой странице Бхагаватам. But to hear with rapt attention, we have to be pure in mind. Но чтобы слушать с глубоким вниманием, он пишет, нужно иметь чистый ум. But to be pure in mind, we have to be pure in action. Чтобы иметь чистый ум, нужно действовать чисто. And to be pure in action means we have to be pure in eating, sleeping, mating, and defending. Действовать чисто означает соблюдать чистоту в еде, несовокуплении и обороне. And if we hear in this way, then we'll be able to see Krishna on every page. Если мы будем слушать вот с таким глубоким вниманием, мы сможем увидеть Кришну на каждой странице Бхагаватам. So it's very interesting. Prabhupada says that our ability to hear with rapt attention is dependent on our eating, sleeping, mating, and defending properly. И Шрила Прабхупада дает нам интересное связующее звено. Он говорит, чтобы слушать внимательно, мы должны соблюдать чистоту в еде, сне, совокуплении и обороне. So you know the non-devotees, they live to eat. Непреданные живут для того, чтобы есть. I remember reading how devotees, before I joined, I read how devotees, they don't live to eat, but they eat to live. Еще до того, как я присоединился, я прочитал, что преданные живут не для того, чтобы есть, а едят для того, чтобы жить. And to live, we don't need much. А чтобы жить, не так много нужно. So our focus is not just on the senses, but on purifying the senses. Поэтому наша концентрация не просто на наших чувствах, а на очищении чувств. So eating, sleeping, the non-devotees, they'll sleep sometimes 10, 12 hours a day. Непреданные иногда спят 10-12 часов в день. But we don't need so much. Нам так много не нужно. Between 6 and 7 hours, 6-7 часов sufficient. обычно достаточно. So much time is wasted Столько времени тратится впустую in sleeping. на сон. Of course, we have to rejuvenate the body. Конечно же, нам нужно восстанавливать силы этого тела. Srila Prabhupada, before he would take rest, he would tell his servant, Prabhupada is just getting ready to take rest, and he would tell his servant, now I'm going to waste time. Перед тем, как ложиться спать, обычно Шрила Прабхупада говорил своему слуге, сейчас я буду впустую тратить время. Does anybody here think like that before you take rest at night? Кто-нибудь из вас думает таким образом перед тем, как лечь спать? No. We're thinking, nah. Мы думаем, вот, наконец. And of course, mating, we don't even deal with that. Совокупление, слава Богу, нам с этим не приходится иметь дело. We try to avoid that as much as possible. Мы собираемся избегать этого по максимуму. And Krishna says,
Kamesh, Kodesh, Rajunas, Mahasana, Mahapala, Vidyena. There's lust only, Arjuna. Born in the mode of passion, transformed into anger, is the all-devouring sinful enemy of the world. Как в Бхагавад-гите Кришна говорит, это лишь вожделение Арджуна, которое рождается от соприкосновения с гуной страсти, всегда горит как огонь. And this lust is also the greatest enemy of book distribution. Всепожирающий враг этого мира, и также это враг распространения книг. In the 1970s, we had 500 brahmacharis distributing books all around America. В 70-е годы в Америке распространяла книги 500 брамачарьев. Now there's about 20. Сейчас 20. They all got married. Все женились. So it's a big distraction. Большой, так сказать, отвлекающий фактор. But it's a trick. Но также это определенный трюк. Because we're not this body. Потому что мы не тело. What does Krishna say? He says, Ishvara sarvabhutana hridasarjanatis brahmayan sarvabhutana yantravidhanimaya. Krishna explains that this body, it's just a machine. Кришна объясняет, что это тело всего лишь машина. I'll tell you an interesting story. Скажу вам интересную историю. In America, they have back in the 1960s, 1950s, there was a show called the Twilight Zone. Twilight Zone. Anybody know? В Америке в 50-е, в 60-е годы было телешоу, которое называлось «Область сумерек». It's a science fiction show. Это было научно-фантастическое шоу. Very popular. Очень популярное. But this one episode I'm going to tell you about, it could have been a chapter in the Bhagavatam. Но есть один эпизод, который я вам опишу, он мог бы войти в Бхагаватам. There was one prisoner. He was a big criminal. So they caught him, and he was the biggest criminal on the planet. Был один преступник, один из самых знаменитых преступников на планете, его поймали. So they decided to give him a special punishment. И они решили дать ему особое наказание. They're going to send him to another planet. Отправить его на другую планету. And he's the only person on the planet. И он будет одним человеком, единственным человеком на этой планете. Solitary confinement. Такое заключение в уединении. So they took him up in a spaceship and they dropped him off. Они посадили его на космический корабль и забросили куда-то. And in the beginning he's thinking, it's not too bad, I got my own planet. И вначале он думал, вообще неплохо, у меня своя планета теперь. But he's by himself. Но он там был один. So they got to him, It became a problem. He's just by himself there. Через какое-то время это стало проблемой, он там один. So every 2 months they would come and they would bring water and they would bring food and. Каждые 2 месяца они доставляли ему воду и пищу. And he would beg them, please spend some time with me, talk to me, come on, don't leave so quick, come on. И он упрашивал их, не уезжайте так быстро, но хоть немного со мной поговорите, пообщайтесь. No, we got to go. Нет, нам нужно ехать. So then it was torture. Для него это была пытка. Yes, he was going nuts. Он сходил с ума. So this is going on for years. Так продолжалось много лет. And then one trip they decided to give some mercy to him. В один из таких разов, когда они к нему полетели, они решили на него милость пролить. So they brought him a box. Они притащили для него коробку. And they said, this should help you. Они сказали, это тебе поможет. So they left and he's thinking, what is in this box? Они улетели, а он думал, что же там в этой коробке? So he opened it up. Он открыл ее. And it's a robot. Там был робот, that he has to assemble. который он должен был собрать его. Instructions are there. Там были инструкции. He assembled the robot, and it's a woman. Он собрал робота, это оказалась женщина. And the robot woman says,
Hello, my name is Alyssa. И она заговорила, она сказала: «Привет, меня зовут Алиса». So then the man says, this is just a joke. You're just a robot. You're not a person. This is a joke. И он сказал: «Да, это шутка, ты же не личность, ты робот». And he pushed the robot. И он толкнул этого робота. And the robot said, you hurt me. И робот сказал: «Ты меня задел». What do you mean I hurt you? You're a robot. You don't have Что feelings. ты имеешь в виду? Ты же робот, у тебя нет чувств. I'm a special robot. Я особый робот. I have feelings. У меня есть чувства. I also get lonely. Я тоже чувствую себя одиноким. He said, oh, I'm sorry. Ну, извиняюсь, сказал он. He started talking to her. Начал разговаривать с ним. He had someone to talk to. И уже с кем-то хоть можно было поговорить. So that kind of relieved his pain a little bit. Немножко его освободило от его страданий. So he was talking and talking. Они разговаривали. So it was a big relief. Было большое облегчение. So this is going on for years. Так продолжалось несколько лет. And then one time they came and they said, you know, your sentence has been reduced. И однажды они прилетели и сказали: срок твоего заключения сократили. We're taking you back to America. Мы забираем тебя обратно в Америку. And the guy was in ecstasy. И парень вообще был в I'm экстазе. going back to America. Наконец-то снова в Америку. And he told Alyssa, I'm going back to America. They're taking me back. I'll bring you too. I'll show you America. You're going to like America. И он сказал тогда этому роботу Алисе: я возвращаюсь в Америку, такой нектар, давай я тебя с собой возьму. And the guys, they said, oh, we were afraid this was going to happen. In other words, that he's going to think it's real. И эти люди сказали: ну, мы догадывались, что такое может произойти, что ты будешь воспринимать ее как реальную личность. So the guy pulled out a gun to shoot the robot. И парень достал тогда пистолет и расстрелял этого робота. And the prisoner said, no, don't shoot, that's my friend Alyssa. И заключенный сказал: ты что делаешь? Это мой друг Алиса. He shot the robot. А тот все равно выстрелил. And the next scene is the robot is just wires and springs, and it's a robot. И потом эта картина, этот робот разламывается, и там провода, и все. And then the prisoner said, wow. И заключенный говорит: вот это да. It wasn't real. Это не было личностью. It's just a robot. Это просто робот. It's not real. Это нереально. He was shocked. Он был в шоке. So this body is just a machine. И это тело, это всего лишь машина. Yantraridhani Maya. We think it's real. We think that, just like a man sees an attractive woman. Мы думаем, что это реальность. Мужчина привлекается женщиной. But it's just a machine. Но это всего лишь машина. Just like this body. Как это тело. Anybody know how many bones are in the body? Кто-нибудь знает, сколько костей в теле? 200? Close, 206. 260. We all have 206 bones. Каждого из нас 260 костей. And that's the frame of the machine. И это просто, как сказать, каркас, да, этой машины. Without the bones, without the frame, I would just be a blob here. И если бы не было этой опоры, этого каркаса, то это бы просто было какое-то месиво из крови. Right. And you see an attractive woman, you take the bone, you take the frame out, you take the bones out, and you just have a blob. И если вы смотрите на женщину, она вас привлекает, можете себе представить, вот забрать этот каркас, что там остается, просто вот это месиво. And we have about 3 liters of blood that lubricate the bones. И там 3 литра крови, которые помогают двигать этими костями. And there's different organs in the machine. Разные органы тела в этой машине. But it's just a machine. Но это всего лишь машина. We shouldn't be tricked. Мы должны попадать в такую иллюзию. What is actually attractive is the soul. Что в действительности привлекает, это душа. It's the soul that's attractive. Душа является источником привлечения. And therefore there may be a very beautiful woman, but as soon as the soul leaves the body,
the body is not attractive anymore. Поэтому может выглядеть как красивая женщина, но как только душа покидает это тело, больше там нет никакой привлекательности. Either it's burnt or it's buried. Либо хоронят, либо сжигают. So it's the soul that's attractive. Поэтому источник привлекательности душа. And this is what people don't know. Это то, чего люди не знают. So we have to let them know that it's the soul that's most important. Поэтому мы должны дать людям это знание, что самое важное это душа, Not the body. а не тело. So why is the soul so attractive? Почему же душа так привлекательна? Because it's part of Krishna. Потому что она частичка Кришны. Krishna is the most attractive. А Кришна самый привлекательный. And the more we take to Krishna consciousness, the more the devotional, the spiritual qualities come out. Чем больше мы погружаемся в сознание Кришны, тем больше качеств начинает проявляться. There's 26 qualities of a pure devotee. 26 качеств чистого преданного. And by seriously practicing Krishna consciousness, these qualities come out. И благодаря серьезной практике сознания Кришны эти качества проявляются. Yasyasti bhaktiya bhagavati kinchana sarvaraganas katra samasa tesara hara bhaktasya kato mahaguna monotanasi dhavatobi. That the qualities of or one who takes to Krishna consciousness, for one who takes to Krishna consciousness, the qualities of a Vaishnava gradually manifest. В этом стихе из 5-й песни Бхагаватам говорится, что тот, кто серьезно практикует сознание Кришны, в нем проявляются все эти лучшие качества. So that's what we're doing when we're chanting Hare Krishna. We're hearing these qualities, and we engage in devotional service. These qualities gradually come out. Поэтому, когда мы слушаем, воспеваем, увлекаем себя в преданное служение, эти качества начинают все больше проявляться. So there's the material qualities and there's the spiritual qualities. Есть материальные качества и духовные качества. We've all seen and experienced material qualities. Всех у вас есть опыт материальных качеств, The enemies of the soul. которые являются врагами души. Lust, anger, greed, envy, illusion, madness. Вожделение, гнев, жадность, безумие, иллюзия. Rupa Goswami, he says, Kamarinam katina katita palita dornidesas tesam jata marina karuna trapa no pashanti. He says, for so long I've been the humble, menial servant of many bad masters. Шрила Рупа Госвами в этом стихе говорит, в течение стольких лет я был слугой этих дурных хозяев. Lust, anger, greed, envy, illusion, madness. I've never been ashamed of serving them. Nor have I wanted to give up serving them. Nor have they shown any mercy to me. Generally, when you serve a master, you get something positive in return. Когда вы служите какому-то господину, обычно вы что-то позитивное от него получаете. But by serving these bad masters, we don't get anything favorable in return, but we get many negative things in return. Но служа этим дурным господам, мы ничего позитивного не получаем, только дурные вещи приходят. And then he goes on to say, but now, Krishna, you've given me transcendental intelligence, so I no longer want to serve these bad masters. Но сейчас, Кришна, говорит он, ты дал мне этот трансцендентный разум, поэтому я больше не хочу служить этим дурным господам. Now I just want to serve you. Хочу служить только тебе. So it's not easy to become clean of these bad masters. И не так просто избавиться от этих дурных господ. And there's some things that are easy to clean. Это такая вещь, которую не так легко очистить. Just like we clean our room. Как мы моем свою комнату, We clean our body, моем свое тело, clean the car. моем машину. Easy to clean. Все это легко помыть. But to clean the heart, Но вот отмыть сердце very difficult. очень сложно. But if we surrender to Krishna, then Krishna, he helps us. Если мы предаемся Кришне, Кришна помогает нам.
And what does that mean, surrender to Krishna? Что же значит служить Кришне? It means accepting things favorable for devotional service. Означает принимать вещи, которые благоприятны для преданного служения. Rejecting things unfavorable for devotional service. Отвергать то, что неблагоприятно. Accepting Krishna as our only protection. Принять Кришну как своего единственного защитника. As our maintainer. Как того, кто меня поддерживает. Anukuyasha sankapa pratikuyasha varjan rakshishi titi vishvashu gopratirsanamya. Thinking oneself meek and humble. И затем проявить себя как смиренного и кроткого. And giving oneself to Krishna. И полностью вручить себя Кришне. So, fortunately, we've been given these books by Srila Prabhupada, so he explains what is favorable for devotional service. К счастью, у нас есть книги Шрилы Прабхупады. Здесь ясно объясняется, что же помогает преданному служению. Previously, we had no idea what's good. Раньше у нас понятия не было, что такое хорошо. Just like it's very common, people ask us when we're telling them about service to God, they ask, well, how do you serve God? И когда мы рассказываем людям о служении Богу, люди часто спрашивают, а как вы служите Богу? So the best service we can do for God is first to hear about Him. И самое лучшее служение, которое мы с самого начала можем делать для Бога, это слушать о Боге. And therefore we distribute the books. Поэтому мы распространяем книги. We read the books and we distribute them. Мы читаем книги и распространяем их. And Prabhupada, he would quite often ask the Sankirtan devotees, are you reading the books? Очень часто Шрила Прабхупада спрашивал преданных Санкиртаны, вы читаете книги? There was an interesting pastime with Prabhupada and Vaisheshika Prabhu. Интересная история произошла между Шрилой Прабхупадой и Вайшешикой Прабху. Prabhupada was speaking to the Sankirtan devotees. Шрила Прабхупада беседовал с преданными Санкиртаны. And he kind of questioned, are you reading the books? И он задал вопрос, вы читаете книги? So, Vaisheshika Prabhu, that one little statement, he really took that to heart. И Вайшешика Прабху это одну короткую фразу глубоко принял в своем сердце. Because Prabhupada was speaking to the Sankirtan devotees. He wasn't telling them, or even encouraging to distribute. He was asking, are you reading the books? Шрила Прабхупада беседовал с преданными Санкиртанами, но он не вдохновлял их, вот распространяйте. Он спросил их, вы читаете книги? Because he knew, if you're not reading the books, you're not going to be able to continue distributing the books. Потому что Шрила Прабхупада знал, если вы не читаете книги, то вы не сможете продолжать их распространять. So Vaisheshika Prabhu, he really took it to heart. Вайшешика Прабху серьезно принял это в сердце. So he's figured out how many pages you have to read every day to finish the Bhagavatam in 1 year. И он поэтому рассчитал на своем опыте, сколько страниц в день нужно читать, чтобы за год прочитывать весь Шримад Бхагаватам. 41 pages. 41 страница. He figured out how many pages you have to read of the Chaitanya Charitamrita every day to finish it in 1 year. Сколько страниц нужно читать, чтобы за год прочитать Chaitanya Charitamrita? Same thing with the Bhagavad Gita. То же самое с Бхагавад-гитой. He figured out all the books. Можно так рассчитать по всем книгам. And he started this thing called the CHAD, the Chapter a Day Bhagavad Gita. И он также организовал такой сайт, называется Chapter a Day, одна глава Бхагавад-гиты в день. Have you ever heard of Chapter a Day? You've heard of Слышали it? об этом сайте, об этой группе? Many devotees are doing this, like thousands of devotees are Тысячи doing it. преданных уже присоединились к этой группе. Me too. Я тоже. Every day, one chapter. Каждый день одна глава. It's very nice. Очень хорошо. And where did he get that from? Prabhupada instructed many devotees, you should read a chapter a day of the Bhagavad Gita. И откуда он это взял? Он прочитал это в наставлениях Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада много раз вдохновлял преданных читать главу Гиты в день. I mean, it really helps you learn Bhagavad Gita. По-настоящему помогает понять Бхагавад-гиту. So I finish my 16 rounds, then I read my chapter. Я заканчиваю 16 кругов, после этого читаю главу. It's a great way to start the day. Хороший способ начать день.
So, any questions or comments? Вопросы, Corrections? исправления. Yes. Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот скажите, пожалуйста, бывает так, что как планировать правильный день распространения книг? То есть у нас получается 3 часа пробки, час нужно почитать, час обед, это уже 5 часов. Для Санкиртана не остается времени. Грубо говоря, как вот правильно сформулировать? How we should plan our day for Sankirtan, because in this place, in order to come to Moscow, we are spending 1.5 hour one way and 1.5 hour back to come back. Also, we have to read 1 hour, so there is no time for distribution. Okay. Do they do door to door around here? No? Is it possible? Almost impossible. Is it? Yes, they're calling police immediately. Oh, is it? They've had experience? Oh, Previously it was possible, now now it's it's not. terrorists. Oh, people are scared. Yes. Terrorism. Well, interesting. Интересная ситуация. Well, do what you can. Делайте то, что можете. Yeah. Take rest early, Рано ложитесь спать, as much as possible. насколько возможно. You know, you're in a situation where, yeah, there's not much. You know, you're quite some distance away, so Да, мы далеко от города. do what you can. Делайте так, как I mean, even myself now, I'm only distributing. Of course, now I'm 63. I only distribute about 3 hours a day myself. Как, например, мне сейчас 63 года, ну, я выхожу на 3 часа на Санкиртан. So do what you can То есть делайте вот сколько практично in your particular circumstance. в ваших обстоятельствах. There's no places closer. Нету поближе места. Есть. Yeah. Ну, там людей... There are some places, but almost no people are there. Oh, yeah. Well, that means nobody. Yeah. То есть это Not practical. не практично. Yeah. Спасибо за лекцию. What do you say? Thank you for the class. Вчера вы говорили, что нужно проявлять терпение, и прямо в этот же день вот получилось так, что встретил человека, и он начал сразу ругаться на книге, ругал там, оскорблял книги, потом второй человек тоже начал оскорблять книги, и я в ответ немножко тоже что-то прогневался, и вот как в таких ситуациях не получается себя правильно себя вести? Yesterday you spoke about tolerance, and I went out on book distribution, and first person I met, he started to shout, then second person, and I was trying to fight with him. What is the proper way, how we should deal with these people? Russia's a heavy place, huh? Россия нелегкое место. I can't believe it. Могу поверить. You just be friendly. Всегда нужно быть другом. Even then, just be kind and friendly. Нужно быть добрым другом. I'll tell you an interesting thing. There was in the airport. In the airports also, they used to be sometimes heavy, you know. Иногда в аэропортах тоже такое случается. Расскажу вам историю. So there was one Mataji. She was training up one Bhaktin, Она Матаджи обучала новую Матаджи распространению книг. and she had to go somewhere for about an hour. И ей нужно было отлучиться на 1 час. So she told the Bhaktin, listen, sometimes people come and they're a little aggressive. You know? И она дала ей наставление на 1 час, сказала, тут бывают иногда агрессивные люди. But be nice to them. Ну, тоже будь добрый к ним. And we also used to distribute cookies to people in the airports. Также в аэропортах мы с собой брали печенье для людей. So if someone comes and is nasty or aggressive, just offer them a cookie. Если какой-то агрессивный человек подойдет, ну, угости его печеньем. So sure enough,
she was gone 15 minutes, and this guy came by, and he was just shouting, "You guys are a bunch of rip-offs, cult, you're just cheating people." You know, Только она ушла на 15 минут, тут появился, тут как тут, такой злобный человек, надо кричать: "Вы негодяи, вы тут людей обманываете", там, в общем, начал шуметь. So then she said, "You want a cookie?" Она ему сказала: "Печенье хочешь?" He said, "Nah, there's probably poison in it, you're trying to kill me, you know." Он сказал: "Да, меня отравить хотите?" I don't want your cookie, you rip-off, you know, Hare Krishna, you know, terrible people. You know. Ужасные люди. So then he left. И он ушел. And the devotee told, the Bhaktin told the Mataji what happened. И потом она рассказала своей наставнице: "Вот такой приходил". And she asked, "Did you offer the cookie?" Ты предложила ему печенье? Yeah, but he wouldn't take it. Да, он не захотел брать. 2 weeks later, the same man came through. 2 недели спустя тоже человек проходил мимо. And he came to this Bhaktin, and he was so apologetic. И он подошел к этой девушке и так извинялся. He said, "I'm so sorry. I was going through a hard time that day, and I just, you know, I let all my anger out on you." У меня просто был плохой день, и весь свой накопившийся гнев я на тебя вылил. But you were so nice that you offered a cookie to me, and you didn't get upset with me. Но ты была так добра, что ты, несмотря на все это, даже печенье мне предложила. And she said, "No, that's okay. Он сказал: "Да, ничего, No problem. никаких проблем. Do you want that cookie now?" Хочешь? Может, сейчас я тебя печеньем угощу?" He said, "Okay." Он сказал: "Да, хорошо." And he bought books. И купил книгу еще добавок. So it's always good to be tolerant. Поэтому терпение всегда выигрывает. And it's true, a lot of people, they just let their anger out on you because they're going through their own difficulties, and they just use you as a scapegoat, you know, just Люди выливают свой гнев на вас, потому что у них бывают трудные дни, они вас просто как вот тряпку используют, да. Руки вымыть, да, вытянуть. So Krishna, he appreciates that, you know, someone is acting very aggressive, and we're tolerant, and we're still kind. И Кришна это оценивает, если мы проявляем терпение, доброту. So, like I said, you go out, now you're forced to be in a situation where you have to be tolerant. И я уже рассказывал, да, что когда мы выходим на распространение книг, это вынуждает нас проявлять терпение. What did Lord Chaitanya say? Tanadapi sanichana, tarorapi sisana. In order to chant the holy name constantly, one has to be more tolerant than a tree. That's the first thing, more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, ready to offer all respects to others without desiring respect for oneself. Господь Chaitanya описывает, в каком настроении нужно находиться, чтобы непрерывно повторять святое имя. Нужно быть терпеливее дерева, нужно быть смирение травы, нужно всем оказывать почтение, ожидая почтения взамен. So when they come at you and they're aggressive and angry, you tell them spasiba. Поэтому, когда они приходят, ругаются, нас можете сказать им спасибо. Because they're helping us to develop tolerance. Потому что они помогают вам развивать терпение. Sometimes it's a little hard, but Иногда это тяжеловато. yes. Могли бы что-то рассказать про дух соперничества, чтобы он иногда разжигал в преданных этот дух соперничества, чтобы они между собой соревновались. Также, может быть, вы там соперничаете тоже с кем-то подобным, например, с Вайшешикой Прабху. Can you tell us about competition? Srila Prabhupada was inspiring competition. Do you have competition with somebody like Vaisheshika Prabhu? Actually, you know what's interesting is Vaisheshika Prabhu in ISV, that's where he does his preaching, there's no individual names given, there's no competition. Что интересно, в том храме, которым заведует Вайшешика Прабху в Силиконовой долине, когда они зачитывают результаты, они никогда не зачитывают индивидуальных результатов, у них нет соперничества между преданными. Because, you know, some people, they're not going to do much
and therefore they may be a little disheartened that they couldn't do as much as others, and others may do very big and they might become proud. Потому что кто-то распространяет мало, и будет расстроен, вот я не могу, как они, а другой распространяет очень много и может возгордиться, когда его результаты зачитывают. So they distribute books as a team. Поэтому у них команда. They compete with Los Angeles. Они соревнуются с Лос-Анджелесским храмом. But amongst themselves, it's just a team. Но между собой у них просто одна команда. No names. Никаких индивидуальных результатов. Which is kind of nice, yeah. И это хорошо. And therefore, at the international award ceremony now, I also don't give out individual. I give out temples. Поэтому сейчас на награждении Майяпури мы награждаем только храмом, мы не награждаем преданных. And it's interesting that all the temples in Russia, the number 1, number 2, and number 3 temples in all of Russia were in Moscow. Was it? Yes. Oh. Но что интересно, мы награждали храмы из России. Первые 2 места это были московские храмы. Good. Очень хорошо. Okay, last one, yeah. Последний вопрос. Как развить сострадание к людям? How we can develop compassion? How to develop compassion? Well, we hear about the life of Srila Prabhupada. Первое, что мы слушаем о жизни Шрилы Прабхупады. So much compassion. Сколько сострадания он проявлял. He was distributing books in New Delhi before he went to America. In the 120-degree heat, he collapsed in heat stroke. Он распространял книги в Дели еще до поездки в Америку и упал от солнечного удара. So much compassion is there in the Vaishnavas. Вайшнав так сострадательно идет на эти аскезы. And the more we take seriously Krishna consciousness, the more we get realization that we're actually the soul, we're part of Krishna. Чем больше мы продвигаемся в сознании Кришны, тем больше мы осознаем, что я душа, частичка Кришны. And that everybody is the servant of Krishna. Все остальные тоже слуги Кришны. And people are suffering out there. Эти люди так страдают. So the more we realize that we're the soul within, that everybody is a spirit soul, the more we're going to want to help. Чем больше мы осознаем, что я душа, пребывающая внутри этого тела, и что все остальные души, тем больше у нас появляется желание помочь им. So the more we become Krishna conscious, the more automatically compassion will come out. Поэтому, чем больше мы становимся сознающими Кришну, тем больше мы будем проявлять сострадание. It's like Prahlad Maharaj says, Naivod Vijay Paradhiratyaya Vaitaranyas. He says, I have no anxiety, I have no problem. Как в этой молитве Прохлады Махараджа говорится, у меня вообще нет проблем. Why? Because wherever I go, I'm always just hearing and chanting your glories. Потому что куда бы я ни пошел, я везде слушаю и воспеваю Твою славу. But I am concerned about all the unfortunate souls who are not engaged in Krishna consciousness. Но я переживаю за все эти обусловленные души, которые не заняты в сознании Кришны. Who are just out and engaged in chewing the chewed. Которые заняты тем, что пережевывают уже жеванное. So this is a natural result of our seriously practicing Krishna consciousness. Это естественный результат нашей практики сознания Кришны. Okay. Okay, I gotta fly out now. Я уже скоро вылет. I think I'm coming back on the 3rd. 3-го я вернусь, похоже. Be here for a few more days. Еще пару дней буду. Спасибо. Hare Krishna.